In Cameroon, 80% of businesses die before 5 years. Why do small businesses die in Cameroon? Welcome to the second part of our documentary series on why small businesses die in Cameroon. In the first part, we focused on taxation as an obstacle to the growth of small businesses in the country. In this second part, we shall look at access to finance and the cost of financing, which were identified by the 2016 statistics from the National Institute of Statistics as the top 3 constraints to the growth of small and medium-sized enterprises in the country. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils ont une idée entrepreneuriale, ils se disent que c'est la meilleure possible. Et puis, ils ne s'asseyent pas pour ficeler tous les contours afin de s'assurer de la réussite du projet. In Cameroon, very few companies actually benefit from commercial bank services in the short term. Most of these SMEs self-finance their activities or rely on informal group lending and saving schemes locally referred to as tontines or njangis. Financial institutions are very often used in the long term. With the creation of the Cameroon Bank for Small and Medium-Sized Enterprises on July 20, 2015, one would think that the plight of these small businesses will come to an end. But this is far from the reality, and the financial gap between the traditional banking sector and the SMEs that are excluded from the financing market hasn't been reduced. We were eager to talk to a representative from the Cameroon Bank for Small and Medium-Sized Enterprises to find out what exactly is going wrong and why the state of small businesses doesn't seem to be improving despite the existence of the bank. We met up with Mr. Wandi Felix, branch manager at one of the SME banks in Yaoundé, to be edified. Lorsque je dois peut-être accorder un crédit à un jeune entrepreneur, je ne finance pas le jeune entrepreneur, je finance son projet. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a forcément droit au crédit. C'est si le projet est bon, le projet est bancable, il est viable, alors je peux accompagner le projet, sachant que je vais rentrer dans mes fonds après. Et puis il y a toujours malheureusement l'aspect garantie. Il y a ça aussi qui est un véritable problème. Peut-être si jamais l'État arrive à mettre un fonds de contrepartie, un fonds de garantie, afin que lorsque je prends un risque sur un jeune entrepreneur, je suis convaincu que si jamais il ne rembourse pas, j'ai quand même une sécurité derrière qui pourra permettre que je revienne dans mes fonds afin de respecter les contraintes réglementaires. We took a rendezvous with a small business owner based in the economic capital of Cameroon, Douala, Martial Odem. Martial has for many years tried out several projects before deciding to settle with his current project. He had an interesting twist to our story. He actually in the past did have access to finance for his business, but unfortunately his business failed. He ended up with huge debt and no business. Mr. Martial equally presented to us what he as a business person does to have finances to run his business and what challenges he faces due to the lack of finance. Moi c'est Martial du GV Odenbela. Je suis le promoteur de la société J. Biloma qui existe depuis les années 2002 et promoteur aussi de la société Biloma Lanissa qui existe depuis les années 2017 à nos jours. Donc le J. Biloma c'est une structure bien sûr né en 2002 qui est spécialisée dans la fabrication des produits d'entretien, le projet de base. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, qui fait dans le conseil d'accompagnement industriel, donc formation, développement d'unités de production et accompagnement justement des bénéficiaires sur toutes les phases justement de la durée de l'entreprise. Et depuis l'entrepreneuriat, c'est dans les années 2001 déjà, quand je suis entré en faculté de l'université de Douala, dans la première année, il y avait une opportunité à cette époque qui était le salon de création d'entreprise organisé par le chef de l'État dans les 10 régions du Cameroun. Et pour le cas de Douala, pour le cas du littoral, l'université de Douala devait envoyer des jeunes représenter l'université de Douala. Et moi, bien sûr, j'étais en première année, mais par contre, j'avais été sélectionné parmi les 10 jeunes qui devaient monter l'université de Douala à cet atelier. Et c'est un atelier qui justement portait sur les formations d'entrepreneuriat. Et moi, c'est ma première fois de découvrir ce que c'est l'entrepreneuriat, vu qu'à l'école, on n'avait jamais parlé d'entrepreneuriat, on ne savait pas ce que c'est. Bref, il n'y avait pas d'idée, je ne savais pas qu'un jeune pouvait créer une entreprise. Là où la difficulté commence, c'est que lorsqu'on a eu ce financement, le projet, on voulait, c'était pour 4 millions, et on a eu 1,5 million. Il fallait justement redimensionner le projet pour s'adapter au contexte dans lequel on était. Donc ça veut dire que tu veux 4 millions, mais tu donnes 1,5 million.
comment faire venir la aussi. Et la première erreur qu'on a faite, c'est que avec l'inexpérience, on a nos impôts et on nous a mis dans un régime de réel. Alors que réel, ça veut dire des gens qui ont 65 millions de chiffres d'affaires. Mais parce que certains d'entre nous, on avait des connaissances théoriques de la fiscalité, on avait des gars qui ont fait sciences économiques et là-bas c'est vraiment théorique. Donc on est tombé dans ce jeu. On a dépensé plus de 700 000 pour s'affilier aux impôts. Imagine un peu tout ce qui arrive et c'est réel. Parce qu'on ne connaissait pas, donc on s'est fait malmener et tout. On a eu un régime qui te prédispose à la TVA. Et cette difficulté, tu es au régime de réel, ça veut dire que tu dois déclarer la TVA tous les mois. Et maintenant, tes achats, tu les fais dans quoi? Tes achats, tu les fais beaucoup plus avec chez des gens qui ont des polyvatoires. Du coup, cette TVA que tu es censé reporter ou récupérer, après avoir fait TVA due et TVA qualité, tu sais faire la différence. Pour encore même si il n'y a pas un niveau polémique, il n'y a pas de remboursement de TVA. Encore que donc, nous on subissait, ce qui fait donc que ça pesait sur nous, sur le plan fiscal. Maintenant, le peu d'argent qui restait, putain 800 000, il fallait produire avec. On venait produire 800 litres, maintenant on était obligé à produire 200 litres. On a donc un PC local qui était vraiment, même pas 20 mètres carrés. C'était juste un seau, une table qu'on a mis, il fallait justement faire avec le peu qu'on avait. Donc on s'est battu, on a commencé à produire 100 litres au lieu de 800 litres, comme vendait aux voisins. Le véritable problème, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que pendant 2 ans, on a fonctionné en production, étant déjà en sous-capacité de production, les difficultés, la pression fiscale du régime qu'on était, du coup, on ne produisait même pas 50 000 au mois, mais il fallait rembourser près de 115 000 au bout de 2 ans. Donc, ce qui donne justement une équation impossible. What advice can you give to these young people who are struggling to start up businesses and complain that they don't have access to enough credit to be able to kickstart their businesses? What can you advise them to do? Le conseil que je veux donner aux jeunes qui veulent se lancer et qui hésitent à se lancer parce que soi-disant qu'ils n'ont pas de financement, c'est de leur dire que de nos jours, le financement dépend d'une chose, d'une idée qui est fiable. Et généralement, ce financement dépend d'une idée fiable, mais qu'on a aussi eu à tester parce qu'il faut une histoire, comme on dit. Celui qui va chercher le financement doit avoir une histoire. L'histoire, c'est quoi? Ça veut dire, j'ai une idée, je l'ai testée au minimum, parce qu'on ne demande pas de tester, je l'ai testé, je l'ai expérimenté. J'ai tiré des leçons de ce qui peut être fait, de ce qui est fait, des difficultés à rencontrer, et je me projette maintenant pour pouvoir essayer de faire l'activité. Donc ça veut dire qu'on parle, dans ce qu'on parle de produit minimum viable. Ça veut dire que pour aller vers un financement, il faut avoir un produit minimum viable. According to the 2016 World Bank Enterprise Survey, fewer firms in Cameroon used financial services in 2016 than in 2009. The survey tells us that the share of firms that have a loan or line of credit have declined from 30% in 2009 to 14% in 2016. Also, the percentage of firms using a current or savings account fell from 93% in 2009 to 79% in 2016. We equally realize that the percentage of firms using banks to finance investment and the percentage of firms using banks to finance working capital drastically declined from 2009 to 2016. This can be explained partly by the international financial crisis that took place between 2008 to 2010 and that has affected local banks and obliged them to increase their protection against risk by requesting extra collaterals. Back in Yaoundé, the capital of Cameroon, we made a brief stop at some banks in the heart of town, but thought it would be better to meet up with a representative from a microfinance and another from a credit union. These institutions have been identified as the closest to small businesses than banks are. We wanted to find out why a credit union that deals with members and works based on membership will refuse to give credit to its members for business, and what advice they will offer to their members so as to permit them acquire finances for their business. Another representative from a microfinance in Yaoundé had a similar opinion on the plight of small business in Cameroon. He gave us his point of view based on his experience and also gave a word of advice to small businesses on how they can easily acquire loans. One of the points is lack of collateral security, then lack adequate collateral security to obtain loan. First, in Cameroon, the legal document to obtain a loan is land title. And the law says you must be 40 and above
to start up before you can obtain the land title. And most of them they are about 0 to 30 young guys that want to start up business. So at that level, they are limited to obtain a loan. Then second point is the diversification of purpose of the loan. Most of them will obtain loan that even if they have the collateral security, they will obtain loan. And then when you give them the loan, or diversify the purpose. Maybe instead of buying things, instead of buying goods, they will take the loan, maybe do another thing, maybe settle some debts. They will tell you that they want to buy good actually, but you give them the money and take, maybe settle their debts that they are owing somewhere. As a result, it will be difficult for them to pay. So that one will make a microfinance not to give you a loan. Based on past history, because we have been noticing those types of members. And then the other factor that I can identify also is past credit history. Maybe we have been giving you loans, you are not able to meet up with the them due to reason that we cannot identify. Maybe as a result of bad faith. For that one, we don't give them small business owner loan based on that factor. General distrust of the banking system, high fees, low territorial coverage outside the main town, amongst others, have been cited by small business owners as the reasons why they do not have access to credit. In order to bridge the external financing gap faced by SMEs in Cameroon, it is important for SME promoters to study and consider new ways of financing their projects. Several researchers have suggested crowdfunding and business angels as two channels that should not be neglected by Cameroonian entrepreneurs. Those channels are advantageous because they are low cost and they make it possible to directly raise convenient funds in order to scale up businesses.